जशी आज तुम्ही पळयता आज आमी कुंकळ्यान वास येता म्हणून चड बोवाळ जाल्लो म्हणून आमी थोडे कुंकळची लोक जे कुंकळची बद्दल चिंतता ते येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी ह्या व्हिडिओंतल्यान तुमकां पळोवपाकय मेळटलें वॉट पथेटीक स्टेट कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेट इज इन टू. आज आमी जशी पळयता पयलीं थंय एलिगेशन्स आशिल्लीं की हे नुस्त्याची उदक जमनीन सोडटा म्हणून बोरवेलान ट्रिटमेंट करनासतना, पूण आज आमकां ड्रेनेजीन दिसलें आनी रस्त्यारय हे नुस्त्याचें उदक येता तें दिसलें. This shows in what pathetic state Cuncolim industrial estate is into. Today it is evident there is a report by Goa State Pollution Control Board that the ETP plants in these companies is inefficient and even the water samples tested from these ETP plants are not satisfactory. This means आज म्हणल्यार आमी फक्त त्या नुस्त्या पाड्यां उदक जमनी घालीत आसा, आमची वॉटर लेवलय पाड जाला आनी वासय असो पसरला की आज बेर करपाक जायना. I will mention few points of Goa State Pollution Control Board. The environmental audit statement furnished by the site is vague and does not give factual figures. The wastewater generated at fish unloading area, a multi-effect evaporator, cooling tower and boiler is conveyed hidden underground, and ETP capacity and the scheme is not satisfactory. These are the serious allegations made by Goa State Pollution Control Board. And I don't know how still these companies are under operation. I stay in Savarkoto. It is impossible for us to breathe at night. कितें जाता की 7 जाली जशी सामकी नुस्त्याची घाणी सुरवात जाता आनी दारां जनेलां उगडी करपाची इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. नोबडी कॅन स्टे इन द हावस विदाउट क्लोजिंग द डोर्स एंड विंडोज. म्हणून आमी कितें केलें की एक पळोवया तरी कितें जाता, सायट इन्स्पेक्शन पळोवया. कोण म्हणटा की फिश मिलांतल्यान वयल्यान धुंवर येता ताजो वास येता बिकॉज ऑफ द विंटर ते वयर वचना आनी ते चड वास येता. एंड दीस इज नॉट ओन्ली दीस इयर, इट इज बीन ओवर द सेवरल इयर्स दॅट वी आर फेसिंग दीस प्रॉब्लेम्स. सो काल हांगा येवन पळयलें जाल्यार इट इज वर्स दॅन वॉट वी थिंक. रस्त्यार सगळी नुस्त्याची उदक आसा, गटर्स व्हांवता. इवन जो आमचो कॅनल आसा वीच इज सपोज टू प्रोवायड अ वॉटर फॉर द एग्रीकल्चरल लँड, इट इज ऑल्सो इन्फेस्टेड वीथ दीस सिवेज वॉटर. सो आमी सामकी हें पळोवन सामकी इट वॉज व्हेरी सॅड स्टेट ऑफ अफेर्स म्हणटा पळय तशें जालां. आनी जे पळय जे हें इतलेंच न्ही, इतलो वास पसरला की इट इज इम्पॉसिबल. भुरगीं रातची अभ्यासा बसता ती म्हणटा की घाण येता. आमच्या शेजाऱ्यांक भुरगीं आसा ती शिकपा बसता तांकां घाण येता. म्हणजे लोकांक तुमी मारून उडयता. दॅट इज माय क्वेश्चन. आनी सेकेंड थिंग म्हणल्यार ते पळय ते नुस्तें व्हेहिकल्स व्हरता द ट्रान्सपोर्ट वीच कॅरींग द फिश, दे डोंट इन्स्टॉल द फिश वॉटर कलेक्टिंग टँक. ते सगळे उदर रस्त्यार ते ती परतून घाण आनी ती इतलो रोड स्लिपरी जाता की नोबडी कॅन गो. 2 व्हिलर्स हॅव अ रिस्क ऑफ लायफ, ते स्लीप जावन पडटले थंय. हे सगळे कन्सिडर करून वी जस्ट थॉट वील गो एंड इन्स्पेक्ट द सायट. पळयलें जाल्यार इट वॉज वर्स्ट लायक वॉट वी कॅन से दॅट इंडस्ट्रियल इस्टेट इज अ ब्रिडींग ग्राउंड फॉर डिजीजीस इन कुंकोलीम. ऑल टायप ऑफ डिजीजीस. फिश इंडस्ट्री मागीर ते स्टील इंडस्ट्रीज, इट इज टोटल इन अ मेस. Now the time has come. आज खूब जाल्ले आसा, वास इतली येवपा लागला आसा. We hold someone responsible. I request Goa State Pollution Control Board to convey a joint site inspection taking locals of Cuncolim into consideration. We don't want these companies into Cuncolim if they are violating laws, and Goa Pollution Control Board is straight away telling that these are the serious allegations. आणि सेकंडली वॉट आय वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल कुंकोळीकार टू कम फॉरवर्ड. एकट्यान केलें, आज कोण कंप्लेन करता थंय मातशी एक्शन जाता, 2 दीस ते बंद जाता, परतून सुरवात जाता. दीस इज इन अ रेगुलर बेजीस फॉर सो मेनी इयर्स. ऑल दीस मॅटर्स ईमेल बरयल्या. ईमेल टू द ऑनरेबल CM, ईमेल टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, ईमेल टू द IAS ऑफिसर ऑफ IDC. सो हांवें ताजेर सगळे पॉयंट मेन्शन केल्या. आय हॅव नॉट मेन्शन अबाउट दीस इंडस्ट्री बिकॉज दॅट टायम वेन आय वॉज रायटींग अ ईमेल आय वॉज ओन्ली कन्सर्न अबाउट द फाऊल स्मेल. हांगा येवन काल पळयलें जाल्यार इट वॉज वर्स्ट. सो हांवें ताजेर मेन्शन केलां की फाऊल स्मेल इज ऑल ओवर कुंकोलीम which is unbearable. Despite of the guidelines, they are just carrying the fish and they are throwing the water on the road. This is something pathetic. We should collectively go forward and do something about it. Otherwise हे केन्ना स्टॉप जावचें ना. फुडली जनरेशन जे आसा, आमचे फुडली जनरेशन ती आमकां सदांच गाळी दीत रावतली. एनीवेज हाफ ऑफ द कुंकोळीकार हॅज नाव सेटल्ड इन मारगांव. हे सगळें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या हायर ऑथॉरिटीन
खंय तरी एक्शन घेवची आनी हें सगळें आमकां बंद करून दिवचें. अगेन आय वूड लायक टू हायलायट वन पॉयंट. ही कंपनी तेका गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 1.46 crores फायन मारिल्ली फॉर ऑल these allegations, and after board meeting the fine was reduced to 6.5 lakhs. This is something funny. It is not even 1% of the actual fine. The Goa Pollution Control Board should answer about this fine and should convey the joint site inspection at the earliest. AQI it shows 48. आता AQI म्हळ्यार कितें? Air Quality Index. Pollution Control Boards and different government authorities have come up with these values called that AQI, that आम जे पळय श्वास घेतात वातावरणाचे त्याची क्वालिटी कितली बरी आसा तांकां सारके कॅटेगरायज केल्या. इट्स फ्रॉम 0 to 50 मेळ जाल्यार तुका गुड हेल्दी लेवल ती. आतां आमी कुंकोली इंडस्ट्रियल एस्टेटा भितर आसात, गाडी बंद आहा, AC ऑन आहा, फिल्टर्स सगळे ऑन आहा, आनी वी हॅव कम टू अ लेवल ऑफ 37. इट इज एक्सेप्टेबल. वी कॅन ब्रीथ दीस एअर. नाव I will pass through the Cuncolim Industrial Estate road and I will open all the windows आणि मागीर आमी ते levels खंय पावलाय ते आमी हांव सांगत रावतलो तुमकां. पळया एअर क्वॉलिटीचेर इफेक्ट कितें जाता. आतां सद्या 138 दाखयता, 44 पळय इन्क्रीज जाता, 49, 57. आता बिटवीन 50 to 100 त्याचं व्हॅल्यू उंच चढत रावत तितलो द एअर क्वालिटी बिकम्स बॅड अँड अनएक्सेप्टेबल लेवल्स. आता पळय 82 दाखयता, 83. 50 to 100 व्हॅल्यू येईल जाल्यार इट इज मॉडरेट लेवल. आता 100 to 200 म्हणजे एअर क्वालिटी बॅड जायत वयता. पळय 163 पावली. दॅट मीन्स if it goes above 200 means it will be already unacceptable level. This is not reliable at least, but it can show us in between what range we are breathing this environment which is polluted by all the industries here. 368. At least the Pollution Control Board must come and give us the official results of the AQI, that is Air Quality Index. There's a value आमकां सगळ्या कुंकोळकारांक दाखोवपाक जाय. So let them know what kind of air they are breathing. And if it goes above 300, it's hazardous already. That's a crime. Cuncolim Industrial Estate was established in 1977 by the Goa Industrial Development Corporation, GIDC. The estate covers a very large area of almost 600 hectares and which employs over 10,000 workers, mostly non-Goans. Now these industries are specialized in metal furnaces, pharmaceuticals, fish meals and chemical productions. Initially it was only one unit and now it has over 150 units in the estate. Now in order to grasp the pollution issue, we need to know which governing bodies are responsible to regulate the polluting units. So the first one is CIEDA, Cuncolim Industrial Estate Development Authority. So the CIEDA is a non-profit organization. It was established in the year 1981. So this organization was set up to ensure
that all the industrial units are in compliance with environmental regulations. So the second one is GSPCB, that is the Goa State Pollution Control Board, the very important department to protect the environment of Goa. This organization directly comes under the Environment and Climate Change Department of Goa, that is the government of Goa. This was established in 1988. Now, what are the aims and objectives of GSPCB? The first thing is to monitor the quality of air, the quality of water and land. The second thing is they are responsible to issue and license the CTO, that is the consent to operate. This is like a green signal for the units. They have to check everything and give them the green signal by giving them the CTO, consent to operate. Now the third thing is they have to conduct regular inspections, and if found that the industrial units are polluting, they are responsible to fine them and if required shut down the operations if they don't comply to environmental regulations. Now the current chairman of GSPCB is Mr. Mahesh Patel. If anybody knows this person, please send him this link, send him this video or tag him in this video. I am sure he will understand the plight of all the Cuncolkars. And then of course the Minister of Industries, Mr. Movin Gudino. And then last but not the least, our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. This is the chain of commands and we have to act accordingly. सगळी आतां शेतां, all the sewage water ends up in the field. हे पळय, exactly right from there. बाळ्याकारांचो हिंगा आनी तेंगे गार्बेजीचो हिंगा बट ओपन डेफिकेशन काबार म्हणायचं ओपन डेफिकेशन इज फुल ऑन हेच हेका आनी हें मान नाम आं दुर्गा बुराक मारला हिंगसान तो उदक सोडटा कळ्ळें मुगो वास केसो मात्र सायड मोलॅसिस स्मेल नो यस दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग दिस इज लिकर इंडस्ट्री पहले बंद होता था पर अभी नहीं बंद हुआ। तो रावता ही रही ये सोड बारिश वाला पर अभी लगेगा यो
So we will be sending letters to all these concerned departments yet again. I am sure all these years there must be hundreds of complaints pending in all these departments which they have not addressed to all these years. They have वाऱ्यार सोंडिलो आहाय तेणी सगळ्यांनी कुंकळकारां वाऱ्यार सोंडिलो आहाय. This is another attempt and I am requesting each and every Cuncolkars, तुमकां जितले जाणां तो वास एफेक्ट जाता डायरेक्टली तितल्यांनी तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करचें. End of the video I will be giving you the contact numbers where you can WhatsApp us, join our group, join this movement. Please मागोता कुंकळकार म्हणया आमी कुंकळकार म्हूण झगड्या. एक पाट पॉलिटिकल इंटरफियरन्स केलें की काम जायनाय तितली वर्सां जालो ना आनी हेजे फुडें कितें जातलीं तुमी म्हाका सांगाय. सो आमी कुंकळकार म्हणून या फुडें आनी आमच्यान कितें जाता तें करुया.